Welcome to the channel Learn with Danish. Subscribe and hit the bell icon. Hello all. It's been long that I have uploaded any video. Today I thought of uploading a video that is related to the text Ways with Words, which is prescribed for the first semester BA, BSC, BCom, BBA, BCA students of Calicut University. So the lesson that I would be concentrating on is Ode to Autumn by John Keats. I would be dividing this particular presentation into two parts. There would be two parts video. And in the first part, I would be concentrating on a general introduction to the writer and the poetic form ode and certain introduction related to the features of the writers during that particular time. And in the second part of the video, I would be concentrating on the poem Ode to Autumn as such. So in order to get into my presentation, I shall start off my presentation right now. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നത്. കണ്ടന്റ്സിലെ മുഴുവൻ പ്രസന്റേഷന്റെ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. In the contents, we have the first I would be talking about the writer, then the features of romantic writing, because John Keats is known as a romantic writer. For romantic writing എന്താണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത് I would be concentrating on the poetic form ode. It is a kind of poetry which was introduced in Greece. നാലാമത് I would be concentrating on Ode to Autumn. That would be in the next part of the video, and ultimately concluding the presentation. So, in order to begin the first part, I would be talking about writer. Now, the picture that you see in front of you is John Keats, the poet that you are going to study. John Keatsന്റെ പടമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും John Keats lived only for 26 years. 1795 ജനിക്കുന്നത്, 1821 മരണം. He died in Rome, and the cause of his death was tuberculosis, ക്ഷയരോഗം. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാര്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ യൂറോപ്പ്, right, we have lots of people who died. There was no cure for tuberculosis during that time. ഇപ്പോൾ ക്യൂർ ഉണ്ട്, മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 18ാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന കാലഘട്ടവും 19ാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ക്ഷയരോഗം കാരണം കുറെ ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണുള്ളത്. Right. So we see that there were lots of people who died because of tuberculosis during that time. John Keats was one such writer. He was an English romantic writer. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് he belonged to Britain, and he was a romantic writer. Now what is romantic age കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് സ്ലൈഡ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. He belonged to the second generation romantic writer. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ജോൺ കീറ്റ്സ്. His writings were not recognized during his lifetime, and he died of tuberculosis at the age of 26, and he was especially well known for his poetry. He had written many beautiful odes. Ode on a Grecian urn is one such poem or ode which is quite discussed worldwide even today. Right, he was influenced by Greek mythology. He was influenced by art as such, the beauty of art. Right. അപ്പം
കുറെ കൂടി ഇമാജിനേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ കീറ്റ്സ്. വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ദി features of his style when we discuss romantic poetry. Now coming to the romantic writers. അപ്പോൾ 1790-കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1880-കളിൽ മുതൽ we see that there was a slight shift in the style of writing in English writers. Before that, before 1780s, to be precise, after 1660s to 1750s വരെ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ സ്റ്റൈൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they actually try to copy the classical works of Rome and Greek. Right? There were lots of translations happening. അവര് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത്? 1660 മുതൽ 1750-70കളിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് ബേസിക്കലി എ കോപ്പി ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ. ഒരു ക്ലാസിക് ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരു കോപ്പിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ 1780s ശേഷം we had writers like what you see in the picture, William Blake, then you had William Wordsworth, then you had Samuel Taylor Coleridge. These three writers are considered to be the forefathers of romantic writing in English. We also have Thompson's season, അത് quite famous ആണ്. Right? ഇനി എന്താണ് romantic writing എന്നുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിളിക്കാം. Then we will see the second generation writers here. That is Lord Byron is there, then P.B. Shelley. These are names that you might have heard during your school days. P.B. Shelley, John Keats, the writer that we have got to study. Now, what are the features of romantic writing? Romantic writers, I discussed. We discussed about first generation romantic writing, second generation romantic writers. Now, what are the features of romantic writing? Now, in order to understand the romantic age, I would like to introduce these two pictures. One is a cover page of a work that is written by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സിൽ രണ്ടാൾക്കാർ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജും എഴുതിയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി which is called lyrical ballads. Then the picture on the right side actually indicates a scene from the French Revolution. 1789 സംഭവിക്കുന്നത്. 1789 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന which actually triggered the philosophy of freedom, liberty, equality, fraternity. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫിലോസഫീസ് ട്രിഗർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം. Right? So these two things actually impacted the literature of that particular time. First is obviously the French Revolution that happens in 1789. Lyrical ballads was written just around 9 years after that. That is in 1798. 1798 എഴുതിയിട്ടുള്ള ലിറിക്കൽ ബാലൻസ്. ഈ ലിറിക്കൽ ബാലൻസിൽ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് പോയിട്രിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കണം കവിത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെ എഴുതണം, കവിതകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കവിതകൾ എഴുതേണ്ടത്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് he has written a treatise on poetry as a preface to lyrical ballads. So William Wordsworth in his preface actually writes poetry should be a spontaneous overflow of powerful feelings. അപ്പോൾ പോയിട്രി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കോംപ്ലെക്സ് മാറ്റർ ആയിരിക്കരുത്. ഭയങ്കര എന്താണ് കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. Right? So poetry has its origin in emotions recollected in tranquility. These are all wordings that is used by William Wordsworth. അപ്പോൾ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ലിറിക്കൽ ബാലൻസിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പോയിട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്തായിരിക്കണം?
റസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം. റസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം. യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു മച്ച്, there should not be too much thinking when you're writing poetry. You should not go in for a lot of reasoning when you're writing poetry. You can write poetry on simple themes, simple subjects. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് എഴുതിയ ഡാഫഡിൽസ് എന്നുള്ള കവിത വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. Right. So the poem should not have complex subjects, complex themes ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, trivial themes ആയിരിക്കും, not sophisticated. ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തില് literature was only meant for the intellectual people. പക്ഷെ ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടത്തിൽ കവിതകൾ കണ്ടമാനം എഴുതിക്കൂട്ടൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടം. Wherein people started celebrating nature, writers started imagining things, writers started writing on creativity. ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഇമാജിനേറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റേഴ്സിൽ. അവര് ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ദാറ്റ് വൺ ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ഫോർ എക്സ്ട്രീം ഇമാജിനേഷൻ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കളികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന് കളിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അവരെന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി think in a very creative, very imaginative manner. So these romantic writers also had the capability of thinking creatively. അവരൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ട് വർണ്ണിച്ച് അങ്ങനെ കവിത ഉണ്ടാക്കും. Right? Nature, countryside. You don't see town in romantic writers as such. Very, very rarely do we see busy city life being portrayed in romantic writers. So these are general features of what romantic writers is all about. Now coming to our poetic form. What is an ode? Ode എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? So these two people are from Greek. One is Pindar and the other one is Horace. Pindar is the above one. An ode is a form of poetry that was used in Greek literature. ഇപ്പൊ 3-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ, 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫോം ഓഫ് പോയിട്രി ആണ് ഓഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. It is usually lyrical in pattern. It is like a song-like thing in pattern and is often accompanied with music. So Greek odes are often accompanied with music, just like when we sing a song. And the song is actually used to praise a thing or an event. ഒരു തിങ്, ഒരു ഈവെന്റിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഓഡ് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. And Pindar and Horace had mastered this form of poetry. But there is a slight change from the Pindaric form when it comes to English literature. English odes പല ആൾക്കാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓഡ്സ്. ജോൺ കീറ്റ്സിൽ ജോൺ കീറ്റ്സിന്റെ ഓഡ്സ് ഓഫ് 1819 എന്ന് പറയുന്ന ആ കളക്ഷനിൽ he has written 6 odes. The odes are the ode on a Grecian urn, that is quite often discussed in the literature field. Then you have ode on indolence, ode on melancholy, ode to a nightingale, that too is often discussed, ode to Psyche, and ode to autumn. This is the last poem that John Keats has written among his poetic career. And this 6 odes are collectively called as the Odes of 1819. I have written 5 odes there. You can just correct that particular thing. It is 6 odes. The 6th ode is Ode to Autumn. Right. So that is the general introduction related to the poem that I would like to give.
And if you have any doubts or if you have any comments with regard to the introduction that I've taken just now, please do mention in the comment box below. Till then, it's me, Danish, signing off. Learn with Danish.